सो माई सेल्फ रिजवाना तकी। सो मेरा प्रोजेक्ट ओपन कंप्यूटर है। ओपन कंप्यूटर तो अपने को मालूम है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट्स एंड प्रोसेस द डेटा एंड डिस्प्लेस आउटपुट, बट वी डोंट नो हाउ द CPU वर्क्स इंटरनली। CPU जैसा CPU देखने में जैसा दिखता है वो अपने को मालूम है, लेकिन व्हाट हैपेंस इंटरनली वी डोंट नो। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द CPU, मेन पार्ट्स ऑफ द CPU. This is motherboard, this is hard disk, and this is SMPS. SMPS in the sense switched mode power supply. It supplies power to all parts of the motherboard. In common we get alternate current, but all the parts of the motherboard require direct current. So this SMPS converts AC to DC and then supplies to all parts of the motherboard. So when we start the system, the processor gets started immediately. Processor does the work of all the operations which are given by the users. So all the operations like addition, multiplication and all the other things are done by processor. If we use the system for a longer time, processor gets heated up. To avoid that situation, we use this heat sink. This acts as a coolant. This absorbs heat and throws it out. So other thing is this is hard disk. It stores the data permanently to a larger extent. Other than this, we also have another memory. This is RAM and ROM chips. These are RAM and ROM chips. We can store data in RAM and ROM chips first to some extent. We can store data temporarily. I mean, while working, if we shut down the system, all the tabs in which we were working will also get closed. This is because all these tabs were stored in this RAM. And in mobile phones, we access WhatsApp and some other Facebook like apps. That means those apps are not inbuilt in mobile phones, not inbuilt in phones. We should install that from another system, and then we can access. To access that type of applications, we need some supporting files. Those supporting files is known as operating system, and that operating system is also stored in hard disk. Thank you. The second one is JPNCE, Silverbrand Village, High-Tech City, Hyderabad. The third one is JPNCE, 7th floor, Solitary 20, in Orbit Mall Road, Mindspace, in Orbit Mall Road, Mindspace, Mahbubnagar, Mahbubnagar, Hyderabad. Where is Jaiprakash Narayana College of Engineering? The address for Jayaprakash Narayan College of Engineering is Dharmapur, Raichur Road, Mahbubnagar, Telangana. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా స్కూల్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అలాగా ఆ స్కూల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏ స్కూల్ ఉంది? Okay Google, where is Basham Techno School? I found a few places. The first one is Global Techno School at the 3rd of October 14, B10, opposite Siddharya School, Humayun Nagar, Medipatnam, Hyderabad. The second one is Rouse My Techno School at 93A, Adagata Society, Jalpayu AOD, Wester Hills, opposite JNTU Adagata Society. Okay Google, where is Mahbubnagar Grammar School? The address for Mahbubnagar Grammar School is Utsav Road, Bhagirath Colony, beside Colony. This is Zainab Sultana from CSE 3rd year, computer science student. We are going to display the future technologies. By using artificial intelligence and Internet of Things, we are going to control our future. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఒక మెషిన్కి హ్యూమన్ ఎలా ఆలోచిస్తారు, హ్యూమన్ ఎలా వర్క్ చేస్తారు అనే నాలెడ్జ్ని మెషిన్కి ఇస్తే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. ఐఓటీ అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఒక థింగ్కి కనెక్ట్ అయ్యి మనం ఇక్కడ నుంచే ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దాంతో మేము వీడియో ఒకటి డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాం. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा ह्यूमन बीइंग थिंक करता ना, अब वो वीडियो प्ले होते रहे तो कहते ना उस पर क्या होता बोले तो ऐसा कार ऑटोमेटिक ऑफ हो सकते हैं, जिससे सिक्योर रहता है. कौन भी आके आप लोग की कार कोई कुछ भी नहीं कर सकते, और आपको कुछ भी जल्दी है तो भी ऐसा जा सकते हैं आप लोग. ये और जो कुछ भी रहता है स्क्रीन्स जो रहता ना एयर में ऑपरेट्स करते इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करके.
Mr. Jahan, today I am going to tell about the smart city, how to make Mahbubnagar as a smart city. To make Mahbubnagar as a smart city, we should use the latest technologies like use of quad captors for the pesticide spraying, use of smart healthcare vouchers, and use of density-based traffic management, smart street lighting. In the smart street lighting, we will use LED-based lights, which reduces the consumption of electricity by 50%, and it also reduces the crime rate. Density-based traffic management means on a particular road we have more number of vehicles, on another road we have less number of vehicles. In that circumstance, it will allow the green signal to the road which have more number of vehicles. The signaling system is based upon the density. Next you will go. Myself, Atya Ashraf. Smart security management. Smart security management is nowadays we are using biometric thumbprint. Unauthentication users can also be used. No one should not be used. That's why we are using the facial recognition. In face recognition, it consists of 80 nodal points, and it is mainly used in offices and also in the institutions also. It will rectify the face. And next, remote sensors for emergency purpose. It will be in the offices also and also in the home. This smoke, whenever the fire will be explode, the smoke will be comes out. So it will directly connected to the fire stations. Then the emergency vehicles will be arranged to the particular station. Recycling of waste materials. Recycling. Today pollution has been raised, so that to clean our city, that's why we are using the wastage material to recycle it. Weather detecting sensor is also a technology which will detect the humidity, temperature, sensors and other so on. Use of electrical vehicle. Electrical vehicle nowadays petroleum has raised. So that's to reduce the petroleum we are in petroleum vehicles also it pollutes air pollution. To reduce that one we are using electrical vehicle. Anti-smoke tower for removing air pollution. It is a type of a tower which produces air up to millions of tons. Nowadays trees are deforestation is occurring through. To reduce that, the trees are not providing much aid to all the convenient users, so that this technique is useful to the users. And next, water purification machine is a type of machine. Water purification is a type of machine which use the wastage of materials. It will remove total wastage materials. Bike ambulance. Nowadays vans is also a type of ambulance, but in traffic junctions it will not reach a particular time. So bike ambulance it will be necessary for the users. Thank you. Sweet Memories High School Junior College is on Wire, Mahbubnagar Road, Where is Passion Techno School in Mahbubnagar? Green light. The address for Beshian Techno School is 18, Mahbubnagar, Telangana 50901. Good afternoon, myself Anusha. I am from CSE department. Today's our concept is home automation. Home automation using Google Assistant. Generally, the remote control has developed to turn on electricity or off the electricity. But here we have used different technology called Google Assistant. If you are far from the house and we have forgot to switch on or off the light, we can use Google Assistant to turn off the light and on the light. Here Wi-Fi is used to control the lights and electricity bulbs. Example, here we'll show you live example. Turn off light 1. If you want to turn off light 1, if you give an instruction for the Google, then it will turn off the light. Here the light 1 has been turned off. If you want to turn again off the light 4, you have to give a command of turning off the light 4. It just works with an Google Assistant and Wi-Fi. There are no efforts of human and it takes very less cost, and this short circuits will be reduced in this concept. Thank you. This is about the evolution of computers. Here we have 5 generations of computers. In first generation it is made up of vacuum tubes. In second generation it is made up of transistors. In third generation it is made up of IBM circuits. In fourth generation it is made up of microprocessor, and in fifth generation artificial intelligence. Based on his first generation we will develop by step generations here. And in first and second generation we don't find any monitor, CPU and keyboard. In third generation only 1963
the first mouse was invented. So here we found all the silicon chips which the semiconductors are inserted. Here we found only one chip. In one chip only the whole microprocessor was done. In 5th generation, which was our future generation, and 4th generation is a present what we are using. This is our 5th generation, which was our future scope, like laptops, robotics and nanotechnology. This is about the generations of computers. My name is B. Supriya. Our project is mini PC. As we cannot carry computer and the laptop is very huge in size and it is so much weight, so we designed a mini PC so that we can carry it easily in our pockets. It performs all the performance that a computer can perform. It has 4 USB ports here. From that we can connect keyboard and mouse to it. It has inbuilt Wi-Fi and Bluetooth in it. In this we can browse, we can install any apps, we can perform programming. It is of 1 GB RAM and 64-bit quad core. We can connect monitor to it. Here we can connect audio and video. It should continuous supply of power should be there in it. Low cost. It is of very much low cost than computer and laptop. Thank you. My name is Pranita. Our project name is optical mouse. As using mouse we feel very difficult to write or draw anything. We have designed this mouse pen. With this we can write easily and handle easily, so we have introduced this. Shall I write on it? Right. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबरार हुसैन अंसारी है और मैं JPNCE कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरा ब्रांच सिविल है। और हमारा प्रोजेक्ट का नाम है मल्टीपर्पज़ स्टेडियम। इसका मेन यूज़ क्या है वो तो अपन एट ए टाइम हम एक से ज़्यादा गेम खेल सकते हैं इसमें। मगर एट ए टाइम हम लोग पूरे गेम्स नहीं खेल सकते। अगर क्रिकेट खेलना चाह रहे तो बाकी के पूरे गेम्स रुक जाना पड़ता। अगर वो मैचेस अगर क्रिकेट के मैचेस पूरे हो गए समझो, बाकी के पूरे गेम्स अपन रन कर सकते हैं उसमें। रन का पूरा इसका और इसमें मेन स्पेशलिटी क्या है बोले तो सोलर पैनल्स है। इसको इंडिया में मैक्सिमम कहाँ भी नहीं है सोलर पैनल्स यूज़ नहीं करे और बहुत कम यूज़ करे इंडिया में सोलर पैनल्स। तो इससे क्या होता है मालूम, अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल यूज। वी कैन रन दिस स्टेडियम। और बोलते से स्टेडियम में 90,000 से 1 लाख के ऊपर आ सकते पूरे लोग पढ़ सकते इसमें पर। और बोलते सो इसमें क्या है, ये इसका और एक स्पेशलिटी क्या है बोले तो इसको कम पैसे से ही बना सकते हैं और ज़्यादा पैसे से भी बना सकते हैं, अपने ऊपर है इसको। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो और बना रहा है और पाइप में निकाल रहा ऐसा माँ ऐसा बोले इसमें गेम चल रहा है वाटर पास हो जैसे होगा ला रहे మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి మళ్ళీ 33కి 11 కేవీకి ఇంకా తగ్గిపోతుంది, ఇంకా రెడ్యూస్ అవుతుంది. దాని తర్వాతకి ఈ పోల్స్ మనం ఇంటికాడ చూస్తూ ఉంటాం బయట, అటువంటి పోల్స్ అనమాట. బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నదాన్ని క్రాస్ ఆర్మ్స్ అంటాం. ఇట్లా పక్కన పోల్ ఉండి ఇట్లా క్రాస్ ఆర్మ్స్ ఉంటాయి. అవి అంటే స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాబట్టి
నా పేరు షకిల్. నేను JPNCE కాలేజ్లో డిప్లొమా ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. ఈరోజు టెక్ ఉత్సవ్ సందర్భంగా మేము చేసిన ప్రాజెక్టు ద జర్నీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్. ఇక్కడ మనం చూస్తే మొత్తం అసలుకి ఎట్లా జనరేట్ అయ్యి ఎట్లా ఏ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి పవర్ అనేది ఇంట్లో వరకు ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది చూపించాము. ఇక్కడ మేము 3 జనరేటింగ్ స్టేషన్ తీసుకున్నాము. హైడల్, సోలార్, విండ్. ఈ 3 ద్వారా జనరేట్ అయిన పవర్ గ్రిడ్కి వచ్చేస్తుంది. ఆ పవర్ గ్రిడ్ నుంచి త్రూ ట్రాన్స్మిషన్ టవర్ల ద్వారా సెకండరీ ట్రాన్స్మిషన్ సబ్స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి స్టెప్ డౌన్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఇంకా స్టెప్ డౌన్ అయ్యి 11 kV వరకు స్టెప్ డౌన్ అయ్యి త్రో పోల్స్ ద్వారా లోడ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. అగ్రికల్చర్కి కావాలంటే అక్కడ 11 kV ఏమంటారు 3 phase కావాలంటే అక్కడ అగ్రికల్చర్కి ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళిపోతుంది. సింగిల్ ఫేస్ మన లోడ్స్కి వచ్చేస్తుంది. ఓవరాల్గా ఇలా కరెంట్ అనేది ఇంటి వరకు రావాలని అంటే 3 steps అనేది ఫాలో కావాలి. ఒకటి మొత్తం జనరేటింగ్, తర్వాతకి ట్రాన్స్మిషన్, మిగతాది డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ ఓవరాల్గా కంప్లీట్ మొత్తం దాన్ని పవర్ సిస్టమ్ అని అంటాము. ఇది మా ప్రాజెక్ట్. థ్యాంక్ యూ. అట్లా కాకుండా మేము మన స్విచ్ బోర్డ్ ఆ స్విచ్ బోర్డు ఆర్డినో అనమాట. ఏం చేస్తామంటే My name is Imtiaz. I am studying final year from the branch EEE. Now this is the total project based on the modern electricity generation by using the hydroelectric power. It's have the pen stroke. अब जो हाइड्रोलिक टर्बाइन यूज़ करें अपन वहाँ पर जनरेटर, and that one is the generation station. Total is the generation station. That's the substation, distribution. The total capacity of the reservoir for the generation is the 236 megawatt. We generate 11 kV from one unit and step up to the 240 kV, and we connect to the substation by using the transmission lines. It's a 3-phase RYB. That's one is the rating is 11 kV. From the 266 kV to the from distribution is the 66 kV. From the 66 kV, we directly step up down to the 11 kV. 11 kV. We using the home purpose voltage is 230 volts. From the generation, it's not suitable to the directly sent to the home purpose because of they have some losses. Using the substation, distribution, you have 3 parts. From the generation, we directly connect to the substation, distribution, home purpose, transformer. And by in that main process is the one is gate. This is the gate valve. By using gate valve, we can control the load. Based on the load, we can operate the generation. Suppose we have the suppose अगर रात के टाइम पे अपन को लोड कम रहता, उस टाइम पे अपन को इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती पर वेस्ट होती. उतना उसको अपन को कंट्रोल करना हो तो अपन एक वाल्व यूज़ करें जिससे अपन जैसे अपन होम पर्पस से टैप यूज़ करते इस तरह ये पर है. जैसे अपन पूरा क्लोज करें तो वाटर पूरा कम फ्लो होता, तो कम जनरेट होता. वो अगर ओपन करें पूरा तो अपन क्या होता, पूरा फुल होके फास्ट होके फुल लोड से अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते. इसे अपन कंट्रोल कर सकते, सेव भी कर सकते. ये वाल और एक गवर्नर 2 कपलिंग है, तो दोनों इंटरकनेक्टेड. ఓకే, మై నేమ్ ఈజ్ స్వరాజ్. నాది నేను ట్రిపుల్ చదువుతున్నాను. ఓకే, మేము 2013లో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది మాకు ఇంప్లిమెంట్ అయింది. మెయిన్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఫిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్డ్ కోసం. ఫిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్డ్ కోసం ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేసినామంటే నవేడేస్ ఏదైనా సరే కానీ ఈజీ వే పద్ధతిలో టెక్నాలజీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది. సో టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి మేము ఈ పద్ధతిని తీసుకురావడానికి వచ్చింది. సో మెయిన్గా వచ్చేసి ఇక్కడ మనం 2 sources ఉపయోగించి
వచ్చి మనం ఇక్కడ దీన్ని ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నాము. మెయిన్గా వచ్చేసి సోలార్ ఎనర్జీ, ఇంకొకటి వచ్చేసి నార్మల్గా ఏసీ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ ఎనర్జీ ద్వారా కూడా మనం దీన్ని ఛార్జ్ చేయొచ్చు. దీనిలో 4 బ్యాటరీస్ ఉంటాయి. 4 బ్యాటరీస్ విత్ కంట్రోలర్ ఉంటుంది. 4 బ్యాటరీస్ ద్వారా 4 బ్యాటరీ సోలార్ ఎనర్జీ ద్వారా 4 బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేస్తాము. ఈచ్ బ్యాటరీ వచ్చేసి మనకి 12 వోల్టేజ్ ఉంటుంది. అలా బ్యాటరీస్ అన్ని మనం సిరీస్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల 12 వోల్టేజ్ అంటే టోటల్ 48 వోల్టేజ్ అని మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. టోటల్ 48 అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ దగ్గర మనం బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయడం వల్ల ఇది 40 కిలోమీటర్స్ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మనకి రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఒకవేళ డిస్టర్బ్ అయినా కూడా మనం సోలార్ ఎనర్జీ ద్వారా కానీ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ ద్వారా కానీ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఛార్జ్ చేసుకొని పోవడం వల్ల మనకి ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా మనకి ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్స్ ఎలాంటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు మూవ్ కావడానికి ఎక్కడైనా ట్రావెల్ కావడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అందుకని ఈ ప్రాజెక్ట్ని మేము చేసాం. ఓకే 60,000 కాస్ట్. నియర్లీ 60,000 కాస్ట్. Each one 60,000. Each one 160 kgs are carrying. 160 kgs. Each carries 160 kgs. ఇప్పుడు మహబూబ్నగర్లో ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి? మహబూబ్నగర్లో ఇప్పుడు ఎన్ని లేవు. మేమే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసినాం దీన్ని. ఇంకా మార్కెట్లోకి రాలేదు. త్వరలో మార్కెట్లోకి కూడా వస్తుంది. ఇంకా అన్ని మాడిఫికేషన్ చేసి డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కూడా అనలైజ్ చేసి ఇంకా మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. మాడిఫికేషన్ చేసి అన్నీ క్లియర్ అయిన తర్వాత యాజ్ పర్ మంచి చూసుకొని దాన్ని యాజ్ పర్ JNTU మనం